Buenas, nos volvemos a encontrar en esta ocasión con otro lanzamiento de la empresa Rocket Lab y la misión IC5. La misión, IC5, se lanzó el 18 de febrero del 2025 desde el Complejo de Lanzamiento 1 en Nueva Zelanda para desplegar 5 satélites para la empresa francesa de IoT Kinéis y completar la entrega de toda su constelación en órbita en menos de un año. Esta misión fue la quinta de 5 lanzamientos dedicados a Electron para Kinéis. Las misiones anteriores se lanzaron con éxito a bordo de Electron desde el Complejo de Lanzamiento 1 en junio, septiembre y noviembre de 2024, así como en febrero de 2025. Cada lanzamiento desplegó 5 satélites de Internet de las Cosas, desde. En estos 5 lanzamientos, Rocket Lab desplegó la constelación completa de 25 satélites de Kinéis. El lanzamiento se adaptó específicamente a los requisitos de la misión de Kinéis, lo que les otorga un mayor control sobre el cronograma de lanzamiento, la órbita y los parámetros de despliegue que en una misión de viaje compartido más grande. Antes de continuar con el lanzamiento de Rocket Lab, veamos algunas novedades del mundo espacial y de la ciencia. Astronautas de la NASA respaldan a Isaac Mann como administrador. 30 exastronautas de la NASA firmaron una carta respaldando a Jared Isaacman como el próximo administrador de la agencia, pidiendo al Senado que considere su nominación lo antes posible. La carta, enviada a los líderes del Comité de Comercio del Senado, decía que Isaacman está excepcionalmente calificado para dirigir la agencia y les pidió que celebraran una audiencia de confirmación para él lo antes posible. Creemos que Jared Isaacman está excepcionalmente cualificado para liderar la NASA en este momento crítico. Como emprendedor, piloto y tras haber comandado 2 misiones espaciales pioneras, aporta credibilidad y capacidad para marcar la diferencia ahora mismo, afirma la carta, firmada por 28 exastronautas de la NASA y publicada en redes sociales el 21 de marzo por uno de ellos, Garrett Reisman. Jared podrá aplicar su visión y perspicacia empresarial para convertir a la NASA en un líder continuo y cumplir su misión de exploración, inspiración y descubrimiento, a la vez que amplía las oportunidades comerciales que benefician a todos los estadounidenses, continúa la carta. Jared tiene una auténtica pasión por la exploración espacial y aportará una energía renovada y un propósito a la NASA. Donald Trump anunció en diciembre su intención de nominar a Isaacman, el multimillonario fundador de la empresa de procesamiento de pagos Shift4, como administrador de la NASA. Esta nominación se hizo oficial el 20 de enero, día de la investidura de Trump como presidente. Isaacman es conocido en la comunidad espacial como comandante de la misión de astronautas privados Inspiration 4 en septiembre de 2021 y de la misión de astronautas privados Polaris Dawn 3 años después. Su nominación está bajo la jurisdicción del Comité de Comercio del Senado, que aún no ha programado una audiencia para considerarla. El senador Ted Cruz, republicano por Texas, presidente del comité, declaró en febrero que el comité aún estaba esperando a que se completara el papeleo antes de programar una audiencia. La NASA tiene una misión difícil y, por lo tanto, requiere un liderazgo firme. Instamos al Comité de Comercio del Senado a que celebre la audiencia de confirmación del señor Isaacman lo antes posible, declararon los exastronautas en la carta. Los firmantes sirvieron principalmente como astronautas en misiones del transbordador espacial y la estación espacial, aunque uno de ellos, Rusty Weickart, voló en el Apolo 9 de enero de 1969. Otros firmantes notables incluyen a Bob Cabana, quien después de su carrera como astronauta fue director del Centro Espacial Kennedy y administrador asociado de la NASA, Bill Eddy, quien se convirtió en administrador asociado para operaciones espaciales, y John Grunsfeld, veterano de varias misiones de reparación del Hubble, quien posteriormente se desempeñó como administrador asociado para ciencia. Durante las elecciones de 2024, respaldó a un grupo llamado Space Cadets 4 Harris, que apoyaba a la candidata presidencial demócrata Kamala Harris. Los astronautas no son los únicos exfuncionarios de la NASA que apoyan la nominación de Isaacman. El exadministrador de la NASA, Jim Bridenstine, declaró en la conferencia Satellite 2025 del 11 de marzo que esperaba que Isaacman fuera un administrador de la NASA excepcional. Creo que tiene todas las herramientas para ser el administrador más importante de la NASA, dada la era actual, dijo Bridenstine sobre Isaacman, instando al Senado a confirmarlo rápidamente. Cuanto antes lo confirmen, mejor será la NASA. Así que no lo dejemos para más adelante. Lo peor para la agencia es dejarlo para más adelante. Detectan oxígeno en la galaxia más distante jamás encontrada. Los astrónomos han realizado un sorprendente descubrimiento de oxígeno y elementos como metales pesados en la galaxia más distante conocida. Esta galaxia se encuentra a 13.400 millones de años luz de distancia, lo que significa que se formó en los inicios del universo. Los astrónomos creen que el Big Bang creó el universo hace 13.800 millones de años. La galaxia distante, inusualmente grande y luminosa, llamada Hades GS Z14-0,
se detectó inicialmente en enero de 2024 mediante el telescopio espacial James Webb, que observa el universo en luz infrarroja invisible para el ojo humano. El observatorio espacial puede retroceder en el tiempo hasta el comienzo de una era misteriosa llamada amanecer cósmico, o los primeros cientos de millones de años tras el Big Bang, cuando surgieron las primeras galaxias, gracias a que puede observar la luz que ha viajado durante miles de millones de años a través del espacio hasta la Tierra. Ahora continuemos con el lanzamiento de la empresa Rocket Lab. The vehicle is fully on internal power. FDS is green and enabled for flight. Lock load is complete. System is in recirculation. Anti-geysering is disabled. Stage 1 and 2 tanks are pressed. High flow engine purge enabled. T-minus 20 seconds to counting. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stage 1 propulsion nominal. High fives all around as our 60-second Electron lifts off and clears the pad at Launch Complex 1. Keep an eye out on those dials at the top of your screen there to see Electron's speed and altitude rapidly climb as we make our way to space once again. Right now, we're less than a minute or just about a minute away from into flight, and that means we're not far away from max Q when Electron experiences maximum aerodynamic pressure. Let's listen in for that call out for mission control. Cleared max Q. Stage separation confirmed. Stage 2 ignition confirmed. There we go, successful MECO, stage separation, and second stage ignition confirmed. Electron's second stage is now continuing the mission to orbit, with those 5 Kinéis satellites attached to the kick stage and traveling at over 8,200 kilometers an hour. Very soon, the two halves of Electron's fairing will split and fall away, exposing the Kinéis satellites to space ahead of deployment. This is a process called fairing jettison, and it's coming up very soon, so let's keep an ear and an eye out. Fairing jettison confirmed. Battery jettison confirmed. Hot swap successful. You caught it on your screen there, battery hot swap has been successful. The next major milestone will be SECO, or second engine cutoff, coming up in about 3 minutes. At that point, the Rutherford engine will throttle down before shutting off completely in preparation for kick stage separation. After that, it's all up to the kick stage after a coast period to deploy the payloads. Where the tiny 3D printed Curie engine will ignite to raise the orbit ahead of payload deployment. This phase is an important period where the spacecraft is essentially coasting through space, following its calculated trajectory without the need for engine burns. During this time, our team will be closely monitoring all systems to ensure everything is functioning smoothly and according to plan. This phase allows us to prepare for the critical moment of payload deployment, ensuring that the satellites are released into their intended orbit accurately and safely.
So while we wait, please sit tight and stay with us. We'll be back in approximately 45 minutes with live coverage of the payload deployment. In the meantime, feel free to grab a snack, stretch your legs, and we will see you back here soon. Si te gustó el lanzamiento, deja en un comentario tu opinión y compartí con tus amigos. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo lanzamiento. Welcome back to the launch of High5, our fifth dedicated launch for French Internet of Things constellation operator, Kinéis.
If you've just joined us, Electron lifted off the pad at 2:31 p.m. local time, or 1:31 a.m. UTC, and smoothly made its way through a series of milestones to get us to the coast phase. We spent about 45 minutes coasting around to the other side of the planet we call home, and a few moments ago, we ignited the mighty Curie engine to circularize our orbit. That burn lasted just under 3 minutes and has set us up into a solid position for payload deployment coming up next in the next minute or so. Let's hand it back to Mission Control as we prepare to deliver the final 5 satellites for Kinéis' IoT constellation. Kinéis 1, deployment confirmed. There we go, Kinéis 1 off the top of the payload adapter. If you've seen one of our launches for Kinéis before, you'll be familiar with our fancy kickstage dance moves, coming up as we orient ourselves in an optimal way for Kinéis 2 and 4 up next. Kinéis 2 and 4, payload deployment confirmed. That's 2 and 4 off the sides. It's time to channel our inner Tony Hawk and kickflip the kickstage back for deployment of the final 2 satellites, number 3 and 5, to complete Kinéis' constellation of 25 IoT and AIS satellites for precise connectivity and tracking of any object, no matter where it is on the planet. Kinéis 3 and 5, deployment confirmed. Welcome to orbit for the 5th time, Kinéis. It has been an absolute pleasure being your mission partner and deploying your entire constellation on Electron. We're proud to make your vision of a connected world become a reality. As we come to a close, don't forget to stay connected with us through our social media channels. This is the best way to receive updates on our upcoming missions and get the latest news from our Neutron program and space systems teams. We're working on some very exciting projects, so stay tuned on our social channels to make sure you're in the loop. Thank you for your continued support. Until next time, this is Rocket Lab Mission Control signing off.